மகாத்மா காந்தி பயோகிராஃபி படிக்க போகிறேன். ஏன்னா 12 மணிக்கு மேலே தான் சேப்பியன்ஸ் ரிஷ்யூம் பண்ண போகிறேன்னு ஏற்கனவே வாக்கு கொடுத்துறதுனால இப்போ வந்து ரொமேன் ரோலண்டோட பயோகிராஃபி ஆஃப் மகாத்மா காந்தி படிக்க போகிறேன். So I'm going to read Mahatma Gandhi biography by Romain Rolland. Mahatma Gandhi, the man who became one with the universal being, by Romain Rolland. Translated by Catherine D. Groth. ரொமேன் ரோலாண்ட் வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சு அறிஞர். அவர் 1920s காந்தியோட இயக்கம் வந்து அப்போ தான் தொடங்கி இருந்தது ஆக்சுவலாக இந்தியாவில். அதுக்கு முன்னாடி சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் சத்தியாகிரகா மட்டும்தான் பிரபலமாக இருந்தது. அந்த காலகட்டத்தில் அவர் காந்தி பற்றி எழுதின ஒரு புத்தகம், ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் 1924, கிரேட் பிரிட்டன் டிரான்ஸ்லேஷனே. ஸோ இது ஃப்ரெஞ்சு எடிஷன் வந்து ப்ராபப்ளி 1921 வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Let's see. Current. The literal translation of Mahatma, the name which the people of India gave to Gandhi, is the great soul. Maha great. One second. Maha great, Atma soul. The word goes back to the Upanishads, where it is used in speaking of the Supreme Being and through communion of knowledge and love of those who become one with Him. He is the one luminous creator of all Mahatma, always in the hearts of the people enshrined, revealed through love, intuition and thought. Whoever knows Him, immortal becomes. Tagore, on a visit to Ashram, Gandhi's favorite retreat, quoted this stanza referring to the apostle. ஆக்சுவலாக நண்பர்களே, முதல்ல வந்து நான் இன்றைக்கி ஏன் இதை எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்து போப் ஃப்ரான்சிஸ் இறந்து போயிட்டார். ஸோ அவரோட மரணத்தோட வீடியோஸ் தான் இன்றைக்கி நாள் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். மதியம் நான் தூங்கி எந்திரிச்சப்போத்துலேருந்து நான் பார்த்த வீடியோஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, போப் ஃப்ரான்சிஸோடைய ஃபியூனரலுக்கான இந்த வீடியோஸ், அவரோட இறப்பும் அதன் பின்னாடி வந்து அதை பற்றின கவரேஜ் தான் நான் பெரும்பகுதி இன்றைக்கி பார்த்துட்ருந்தேன். பார்க்கும்போது எனக்கு ஒன்று ஆச்சரியமாக தோணுச்சு. எனக்கு எப்போவுமே நான் அது யோசிப்பேன். அது என்னென்னா, ஒரு போப்பாக வந்து இருக்கக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷன் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு நான் அடிக்கடி அப்பப்போ நம்மளுக்கு வந்து எனக்கு தோணும். ஒரு போப்பாக இருக்கக்கூடியதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ஒட்டுமொத்த கிறிஸ்தவ சமூகத்தில் இருக்கிற தலைச்சிறந்த ஒரு கிறிஸ்டியனுக்கு தான் இருக்கணும் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன். என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் ஒரு போப்பாகக்கூடிய கிறிஸ்டியன் யார் அப்படின்னா, யார் இயேசுநாதருடைய தத்துவங்களை வந்து 100% ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ, யார் வந்து அன்பே பேருருவாக இருக்காங்களோ, யார் வந்து கிறிஸ்தவத்தை அடுத்த நிலைக்கு வந்து கொண்டு போகிறாங்களோ, இவங்க தான் போப்பாக இருக்கணும். ஆனால் ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, அப்படி யாருமே போப்பாக இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல.
நான் முன்னாடி இருக்கிற போப்ஸையும் கவனிச்சிருக்கேன். அவங்களோட எழுத்துக்கள், அவங்களுடைய பேச்சுக்கள்லாம் கேட்டு பார்த்துருக்கேன். தற்கால போப்போடைய எலெக்ஷன் அது வந்து 2013 நடக்கிறதுக்கு முன்னாடிலேருந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறேன். போப் பெனடிக்ட் இறந்து போனப்பத்துலேருந்து அந்த 2013 வந்து ஒரு 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 நீண்ட நேரம் வந்து அந்த அந்த ப்ராசஸை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். போப்பை அவங்க எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க, அதுக்கான ப்ராசஸ் எப்படி, அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க, எப்படிலாம் அதுக்கான சிந்தனை நகர்வுகள் நடக்குது, எல்லாம் கவனிக்க 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 ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஏன் வந்து ஒரு போப்புங்கிறவரை வந்து இவ்வளோ ஒரு 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 காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராசஸ் வழியாக தான் அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. பார்த்தா அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் சாய்ஸாக இருக்குது, ஒரு டிப்ளமேட்டிக் சாய்ஸாக இருக்குது. யார் வந்து கிறிஸ்தவத்தை, அந்த சர்ச்சோடைய ஆதிக்கத்தை, யார் வந்து சர்ச்சோட அந்த நிலப்புலன்களை, அதன் வருமானங்களை இதெல்லாம் சிக்கலில் விடமாட்டாங்களோ, யார் வந்து அதோடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்டை வந்து டிஸ்டர்ப் ஆக விட மாட்டாங்களோ, யார் வந்து சர்ச்சோடைய ஏதோ ஒரு பல விஷயங்களில் வந்து போய் லாக் ஆகிருக்குன்னு பார்க்குறேன். போப்புங்கிறவரை வந்து சூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டடாக, ஃப்ரீ அண்ட் ஃப்ராங்காக இருக்க வேண்டியது ஏன் இப்படி ஒரு சிக்கலான இதுக்குள்ளே போய் லாக் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையிலேருந்து தான் ரொம்ப வருஷமாக யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். கடந்த 10-15 வருஷமாக யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். 2013 ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனித்தேன். அதுக்கப்புறமா கொரோனா பீரியடில் 2 போப்ஸ்னு ஒரு படம் வந்தது. நான் கொரோனா பீரியடில் மிக அதிகமாக ரிப்பீட் பார்த்த ஒரு ஆங்கில படம்னு சொல்ல சொன்னீங்கன்னா அது 2 போப்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவேன். நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அது இருக்குது, அவைலபிளாக இருக்குது. அதை நான் பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு வந்து ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும். இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ப்ராசஸை வச்சு சூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு போப்பை. ஆனால் அவங்க ஏன் அவ்வளோ ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப டம்மி பீஸுங்களாக இருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கு. ஏன் இவங்க இப்படி இருக்காங்க, நம்மளை எந்த வகையிலையுமே இன்ஸ்பயர் பண்ணாத ஒருத்தங்களாக இருக்காங்க. இதுக்கு டிஜிஎஸ் தினகரனே மேல் போல, அல்லது எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற ஜெஃப்ரேயா மேல் போல அப்படின்னு தோண ஆரம்பிச்சிடும் எனக்கு. அதன் வழியே தான் நான் இதை யோசிக்க ஆரம்பித்தேன். இப்போ இந்த போப்பு இறந்து போன போதுலேருந்து இன்றைக்கி மதியத்துலேருந்து யோசித்து பார்க்குறேன். இது ஒரு ஆச்சரியமான ஃபினாமினனாக இருக்குது. ஒரு போப்பாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டிய கிறிஸ்தவர் யாராக இருப்பார்னு கேட்டால் நான் ஒரு செயின்ட்டு தான் நான் நினைக்கிறேன். இன்றைய காலகட்டத்தில் உண்மை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு தலை சிறந்த செயின்ட்டு, ஒரு கிறிஸ்தவ செயின்ட், இயேசுநாதர் மேலே நம்பிக்கை வச்சு அவருடைய ஊழியத்தை தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு செயின்ட் ஒருத்தரை தான் நீங்கள் வந்து போப்பாக ஆக்கணும். பட் ஆனால் அங்கே உன்னிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படி யாரையும் செயின்ட்டெல்லாம் அவங்க வந்து போப்பாக ஆக்குறதில்ல. ரொம்ப கவனமாக ஒரு கிளர்க்கை, அது அவங்க ஆக்சுவலாக கிளரிக்கல் ஜாப்னு தான் சொல்கிறாங்க. கார்டினல், ஒரு பிஷப்பு கார்டினல் ஆகிறாங்க. அந்த கார்டினல் ஸ்கூல்லேருந்து ஒருத்தரை வந்து போப்பாக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. அவங்க யாராக இருக்காங்கன்னா வாழ்நாள் ஃபுல்லாக வந்து சர்ச்சுக்குள்ளேயே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான நுட்பமான பாலிடிக்ஸ் பண்ணி 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 மேலே வந்தவங்களாக இருக்காங்க. ஈவன் ஃப்ரான்சிஸை வந்து போப்பாக ஆக்குனதுக்கு பின்னாடியுமே காம்ப்ளெக்ஸான பாலிடிக்ஸ் இருக்குது. அவர் வந்து அர்ஜென்டினாக்காரர்னு சொன்னாங்க. எனக்குமே அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸ்டார்டிங்கில். ஓகே, ஒரு தென் அமெரிக்க நாட்டவரை, ஒரு அர்ஜென்டினாக்காரரை போப்பாக்குறாங்க அப்படின்ட்டு. அப்புறமா அவரோட பயோகிராஃபி படித்து பார்க்கும்போது அவர் ஆக்சுவலாக ஒரு இட்டாலியன், அங்கே போய் செட்டிலான ஒரு மைக்ரெண்ட், அர்ஜென்டினாக்கு மைக்ரேட் ஆகினா ஒரு இட்டாலியன் ஃபேமிலியிலேருந்து வர்ற ஒருத்தராக இருக்கார். ஸோ அதுக்கு பின்னாடியுமே ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருக்குது. ஃப்ரான்சிஸையுமே வந்து எலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி ஒரு இட்டாலியோட பாலிடிக்ஸு, லாட்டின் அமெரிக்கன் பாலிடிக்ஸ் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு இடத்துல தான் அது இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு பொலிட்டிக்கல் சாய்ஸாக, ஒரு பொலிட்டிக்கல் எலெக்டியாக, ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடராக வந்து போப் இருக்கணுமா? வந்து ஒரு கிறிஸ்தவத்தின் தந்தை, ஒரு இயேசுநாதர் மாதிரி ஒரு மன அமைப்பு கொண்ட, இயேசுநாதர் மாதிரியான எல்லையற்ற கருணை கொண்ட, இயேசுநாதர் மாதிரியான ஒரு மனிதர் தானே, அவருக்கு நெருக்கமாக வரக்கூடிய ஒரு மனிதர் தானே, அவருக்கு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் தானே, சர்வசகல நல்ல நற்குணங்களையும் மிக அற்புதமான ஒரு மனிதர் தானே போப்பாக வரணும் அப்படின்னு நான் யோசித்து பார்க்குறேன். பட் ஆனால் அது அப்படி இல்லை அப்படின்னு யோசித்து பார்க்கும்போது டக்குன்னு எனக்கு வந்து நண்பர் ஒருத்தரோட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இதை என்னோட இந்த ஆதங்கத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. ரொமைன் ரோலண்ட் வந்து அவரோட காலகட்டத்தில் 1920களில் காந்தி தான் தலை சிறந்த கிறிஸ்டியன், அவர் தன்னை கிறிஸ்டியனை அடையாளப்படுத்திக்கல அப்படின்னாலும் கூட இயேசுநாதரின் கோட்பாடுகளின்படி உண்மையாக வாழக்கூடிய தலை சிறந்த ஒரு கிறிஸ்டியன் இன்னைக்கு வாக்கில் யாராவது இருக்காங்கன்னா அது காந்தி தான் அப்படின்னு நான் சொல்லேன் அப்படிங்கிற அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எனக்கு ஞாபகம் இருந்தது. அதை சொன்னேன் நான். சொன்னதுக்கப்புறம் சரி ரொமைன் ரோலண்டோட காந்தி பயோகிராஃபி படிப்போம்,
ரொம்ப நாள் ஆச்சு அது நம்ம படித்து, பல வருஷங்கள் ஆகிப்போச்சு. ஸோ இன்னொரு வாட்டி ரீவிசிட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படிங்கிற ஆர்வம் வந்தது. அதன் வழியே தான் இப்போ நான் வந்து ரொமேன் ரோலண்டோட புக்கு காந்தி பயோகிராஃபி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ நவ் ரஃப்லி 8:30 டைமு. நம்ம ஒரு 1 hour தொடர்ந்து ரீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துப்போம், டின்னர் பிரேக்கு. அது வரைக்கும் ஐ வில் ரீட் ரோலாண்ட் பயோகிராஃபி. மோஸ்ட்லி இது இங்கிலீஷில் இருக்குது. இங்கிலீஷில் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு யாராவது பண்ணியிருக்காங்களான்னு தெரியல. படிக்க போகிறேன். எனக்கு ஆர்வப்பட்ட விஷயங்களை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். இடைப்பட்ட நேரத்தில் அப்படி ரன் த்ரூ ரீடிங்காக தான் இருக்க போகுது. ஏன்னா நான் நம்புகிறேன் இது ஏற்கனவே தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இருக்கும்னு சொல்லி. அதனால் நான் இதை தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன்லாம் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ ரன் த்ரூ பண்ண போகிறேன். எனக்கு எங்கே வந்து சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்னு தோணுதோ அந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். லெட்ஸ் கோ நண்பர்களே. Tagore, on a visit to ashram, Gandhi's favorite retreat, quoted this stanza referring to the apostle. Mahatma Gandhi, Part 1. Soft dark eyes, a small frail man with a thin face and rather large protruding eyes, his head covered with a little white cap, his body clothed in coarse white cloth, barefooted. He lives on rice and fruit and drinks only water. He sleeps on the floor, sleeps very little, and works incessantly. His body does not seem to count at all. There is nothing striking about him except his whole expression of infinite patience and infinite love. W. Pearson, who met him in South Africa, instinctively thought of Saint Francis of Assisi. There is an almost childlike simplicity about him. His manner is gentle and courteous, even when dealing with adversaries, and he is of immaculate sincerity. ஃபஸ்ட்டு பேஜில் எனக்கு புல்லரிக்க வச்சுட்டாரு ரொமேன் ரோலண்ட். செயின்ட் ஃப்ரான்சிஸ் ஆஃப் அசிசியோட கம்பேர் பண்ணுறாரு. ஏன்னா கிறிஸ்தவத்தோட போப்புகளும் அதோடைய பாதிரிமார்களும் பெரும்பகுதி வந்து ஆடம்பரத்துக்கும் ஒரு வகையான அலங்காரத்துக்கும் பெயர் போனவங்க. அவங்களோட ஆடைகளை சில்கில் செஞ்சுருப்பாங்க, ஆடம்பரமாக இருப்பாங்க. அதில் செயின்ட் ஃப்ரான்சிஸ் ஆஃப் அசிசி அவர் தான் முதல்ல வந்து அந்த ஆடம்பரத்தை எல்லாத்தையும் கழித்து எளிய மனிதர்களோட தரையில், அதுவும் கற்தரையில், கல்லால் செஞ்ச கருங்கல் தரையில் படுத்து தூங்குவாராம் செயின்ட் ஃப்ரான்சிஸ். அதே மாதிரி ஒற்றை துணி ஆடை அணிஞ்சிருப்பார். அவங்க குளிர் பிரதேசத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம காந்தி மாதிரி கோணெல்லாம் அவர் போட முடியாது. ஸோ ஒரு 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 திக்கான ஒரு அநேகமாக காட்டனாக தான் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன், அல்லது உள்ளனாக கூட இருந்திருக்கலாம், எனக்கு தெரியல. ஒரு திக்கான ஒரு கிளாத்தில் செஞ்ச குளிர் தாங்கக்கூடிய ஒரு ஆடை, ஒற்றை ஆடையை வந்து அங்கி வந்து அணிஞ்சிருப்பார் அவர். அப்படி மொட்டை உடலையும் அப்படி கவர் பண்ணுற மாதிரி, கழுத்துக்கு கீழே இருந்து அப்படியே தோல்லேருந்து பாதங்கள் வரைக்கும் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆடை. இதுதான் அவருடைய ஆடை, போர்வை எல்லாமே அதுதான். தூங்கும்போது சுருங்கி அதுக்குள்ளே தூங்குவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவருடைய வம்சாவழியில் வந்த பல துறவிகளும் வந்து கட்டாந்தரையில் தூங்குறதும், அதுவும் யூரோப்போட குளிரை வந்து நம்மளால் கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது. அந்த கடும் குளிரில் நியர் டு 0 degree டெம்பரேச்சரில் அவங்க வந்து ஃப்ரான்சிஸ்கன் மிஷனரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அல்லது ஃப்ரான்சிஸ்கன் மாங்ஸ் அவங்கெல்லாம். ஸோ ஃப்ரான்சிஸ்கன் மாங்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த கடும் குளிரில் கட்டாந்தரையில் தூங்குவாங்க. அதுவும் சில துறவிகள் வந்து நிர்வாணமாக தூங்குவாங்க. ஏன்னா அந்த ஆடை கூட ஃப்ரான்சிஸ் அணிஞ்ச செயின்ட் ஃப்ரான்சிஸ் அணிஞ்ச அந்த ஆடை கூட வந்து ஒரு வகையான பாதுகாப்பு. அந்த பாதுகாப்பு கூட இல்லாமல் வந்து ஒரு துறவி படுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இதை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க அந்த கடுங்குளிரில் அந்த கட்டாந்தரையில் உரையிற எலும்பை உரைய வைக்கக்கூடிய அந்த குளிரில் நிர்வாணமாக அந்த துறவிகள் தூங்குவாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதோட ஒரு இது வந்து நம்ம டாவின்சிக்கோட படத்தில் பார்க்கலாம். அதில் ஒரு மாங்க் வருவார்,
தன்னை எப்போ பாரு சாட்டை எடுத்துக்கிட்டு அடிச்சுக்கிற ஒரு மாங்க்கு, தன்னை வந்து துன்புறுத்திக்கிற ஒரு மாங்கை காட்டியிருப்பாங்க. ரொம்ப விசுவாசமாக வந்து அந்த போப்போட அந்த சிஸ்டம்க்கு வந்து செயல்படுற ஒரு மாங்கா, ஒரு 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 பெருந்தொண்டன் மாதிரியான ஒரு மாங்கா வந்து அவரை காட்டியிருப்பாங்க. அந்த துறவி வந்து நிர்வாணமாக தான் படுப்பார். அவரும் கட்டாந்தரையில் அவர் ஃப்ரான்சிஸ்கன் மாங்க் அவர். ஸோ அந்த இமேஜ் வந்து எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரியான ஒரு மரபுக்குள்ளே தான் லொக்கேட் பண்ணுறாரு காந்தியை நம்மளோட ரொமேன் ரோலாண்ட். ஸோ அதில் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஜோசப் ஜே டோக், அதுக்கு முன்னாடி முதல் காந்தி பயோகிராஃபி எழுதின டோக்கோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அவர் வந்து கோட் பண்ணுறாரு. ஹிஸ் மேனர் இஸ் ஜென்டில் அண்ட் கார்ஷியஸ் ஈவன் வென் டீலிங் வித் அட்வர்சரிஸ். ஸோ எதிரிகளை ஹேண்டில் பண்ணும் போதும் கூட ரொம்ப ஜென்டிலாக, ரொம்ப ஒரு நாகரிகத்தோட, பணிவோட, கரிசனத்தோட, ஆல்மோஸ்ட் கருணை கூட சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் காந்தி ரொம்ப கோபக்காரரும் கூட. கருணைன்னு சொல்ல முடியுமான்னு எனக்கு தெரில. கரிசனத்தோடு ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாருங்கிறத நம்புகிறேன். ஆனால் கருணைங்கிற வார்த்தை வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் நான். அது சந்தேகத்துக்குரிய இடம் தான். இம்மெக்குலேட் சின்சியரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் சிஎஃப் ஆண்ட்ரூஸ் சொல்கிறாரு அது ஆக்சுவலாக. எவ்ரி டிபார்ச்சர் ஃப்ரம் ட்ரூத் நோ மேட்டர் ஹவு ட்ரிஃப்லிங் இஸ் இன்டாலரபிள் டு ஹிம் அப்படிங்கிறது சிஎஃப் ஆண்ட்ரூஸோட கோட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போவோம். He is modest and unassuming to the point of sometimes seeming almost timid, hesitant in making an assertion. Yet you feel his indomitable spirit. He makes no compromises and never tries to hide a mistake. Nor is he afraid to admit having been in the wrong. Diplomacy is unknown to him. நல்ல ஸ்டேட்மெண்ட். டிப்ளமசி இஸ் அன்னோன் டு ஹிம். ஆக்சுவலாக இப்போ இருக்கிற எல்லா போப்ஸுமே வந்து டிப்ளமேட்டிக் அப்பாயிண்டீஸ் தான் சொல்லணும். அவங்களோட டிப்ளமேட்டிக் டேலண்ட்டுக்காக தான் அந்த கார்டினல்ஸ் எல்லாருமா உட்காந்துக்கிட்டு போப்ஸை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். யூரோப்பியன் டெமோக்ரஸியோட தலைமையில் இருக்கிற கத்தி தான் இந்த டிப்ளமசின்னு நினைக்கிறேன். அது ஒழிஞ்சாதான் யூரோப்பியன் டெமோக்ரஸி காக்கும். சாரி, பாலிடிக்ஸ்குள்ளே போயிட்டேன் நான். அதுக்குள்ளே என்னால் அப்படிலாம் ரிலீஜனை பார்க்க முடியாது. மேலே பாலிடிக்ஸ் வழியாக தான் ரிலீஜனை என்னால் பார்க்க முடியும். அதனால் மன்னிச்சிருங்க. டிப்ளமசி இஸ் அன்னோன் டு ஹிம். He shuns oratorical effect, or rather never thinks about it, and he shrinks unconsciously from the great popular demonstrations organized in his honor, literally ill with the multitude that adores him. He distrusts majorities and fears mobocracy and the unbridled passions of the populace. இது நிறைய பேர் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. காந்திக்கு வந்து மக்களை பார்த்தா ஒரு பயம். அவர் வந்து ஒரு பாப்புலரான ஒரு மாசத்தை பார்த்து அவருக்கு வந்து ஒரு அச்சம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அல்லது அவருக்கு அது விருப்பப்படலை. அவர் வந்து ஜென்வனான ஒரு லீடருங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சான்றாக சொல்லுவாங்க. நம்ம அப்புறம் டீல் பண்ணுவோம். He feels at ease only in a minority and is happiest when in meditative solitude he can listen to the still small voice within. This is the man who has stirred 300 million people to revolt, who has shaken foundations of the British Empire, and who has introduced into human politics the strongest religious impetus of the last 2000 years. So, okay, எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் தொண்டை கரகரக்குது. ஐ ஃபீல் வெரி சென்டிமெண்டல் அபவுட் காந்தி. அண்ட் அப்பப்போ இது நடக்கும். நண்பர்கள் பொறுத்தறிவில் வீர்களாக. ஹிஸ் ரியல் நேம் இஸ் மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி. இங்கேருந்து பயோகிராஃபி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. இது வரைக்கும் நம்ம படித்தது வந்து ஆக்சுவலாக இன்ட்ரொடக்ஷன். அதில் கொஞ்சம் வந்து அந்த இன்ட்ரொடக்ஷனோட எண்டில் வந்து ஜோசப் டோக் சொன்ன அவரோட காந்தி பயோகிராஃபியில், முதல் பயோகிராஃபியில் 1908 எழுதின அந்த பயோகிராஃபியில் ஜோசப் டோக்கோட ஒரு கொட்டேஷன் கொடுத்துருக்காரு. ரொம்ப நல்ல கொட்டேஷன். ஸோ நான் அதை வாசிக்க விருப்பப்படுறேன். ஜோசப் டோக் சொல்கிறாரு, He is not a passionate orator. His manner is calm and serene, and he appeals particularly to the intelligence. But his serenity places the subject he discusses in the clearest light. The inflections of his voice are not varied, but they are intensely sincere. He never makes any gestures with his arms. In fact, he rarely even moves a finger.
but his luminous words, expressed in terse, concise sentences, carry conviction. He never abandons a subject before he feels that he has made it perfectly clear. Joseph Dokoட ஸ்டேட்மெண்ட் அது. ஓகே, ஸோ இங்கே காந்தியோட பயோகிராஃபி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. அவரோட சிறு வயதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு நம்ம ரொமைன் ரோலாண்ட். His real name is Mohandas Karamchand Gandhi. He was born in a little semi-independent state in the northwestern part of India at Porbandar, the White City on the Sea of Oman, October 2, 1868. கியூரியஸாக நம்ம அரேபியன் சீயை இவர் வந்து சி ஆஃப் ஓமன்னு குறிப்பிட்றாரு. இது இதுக்கு முன்னாடி நான் கவனிச்சதா தெரில. அதே மாதிரி இந்த ஒயிட் சிட்டிங்கிறாரு. ஏன் ஒயிட்டுன்னு தெரில. மேபி அது மணல் வெள்ளையாக இருக்குங்கிறதுனாலையா, அல்லது வெள்ளைக்காரங்க அதிகமாக இருந்தாங்களா, அரேபியர்கள் அதிகமாக இருந்தாங்களா, என்ன காரணத்தினால அது கொட்டேஷன்ஸில் வச்சுருக்காரு ஒயிட் சீங்கிற வார்த்தையை. ஸோ ஏன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். He comes of an ardent and active race which to this day has been split by civil strife. A practical race, commercially keen, which established trade relations all the way from Aden to Zanzibar. Gandhi's father and grandfather were both leaders of the people and met with persecution because of their independent spirit. Both were forced to flee for safety, their lives in peril. Gandhi's family was well-to-do and belonged to a cultivated class of society, but it was not of superior caste. His parents were followers of the Jain school of Hinduism. இது ஆக்சுவலாக கரெக்ட் கிடையாது. சில ஜெயின் துறவிகளை வந்து அவங்க வீட்டில் என்டர்டெயின் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்கிறத தாண்டி சில ஜெயின் துறவிகளையும் அவங்க ஆதரிச்சாங்கிறத தாண்டி அவங்க முழு ஹிந்துக்கள், ஜெயின்கள் அல்ல. இந்த இடத்துல வந்து அவர் கொஞ்சம் மிஸ்கன்செப்ஷனோட இயங்கியிருக்காரு. Which regards ahimsa. His parents were followers of the Jain school of Hinduism, which regards ahimsa, the doctrine of non-injury to any form of life, as one of its basic principles. This was the doctrine which Gandhi was to proclaim victoriously throughout the world. The Jainists believe that the principle of love, not intelligence, is the road which leads to God. இதுவும் மிஸ்டேட்மெண்ட்டு. ஏன்னா ஜெயின் இதில் வந்து காடே கிடையாது, ரோட் டு காட் சுத்தமாக கிடையாது. அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு மேலே அவங்க பிரின்சிபல் ஆஃப் லவ் வச்சாங்க அப்படிங்கிறதுமே ஒரு சந்தேகத்துக்குரிய கேள்விக்குரிய ஒரு அசர்ஷன். ஸோ பார்ப்போம். த மகாத்மாஸ் ஃபாதர் கேர்ட் லிட்டில் ஃபார் வெல்த் அண்ட் மெட்டீரியல் வேல்யூஸ். இதுவுமே சிக்கலான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். The Mahatma's father cared little for wealth and material values and left scarcely any to his family, having given almost everything away to charity. Okay. Gandhi's mother was a very devout woman, a sort of Hindu Saint Elizabeth, fasting, giving alms to the poor, and nursing the sick. இதுவுமே ஒரு கிளாரிஃபை பண்ணணும் நம்ம. ஏன்னா காந்திஸ் மதர் ரொம்ப நல்ல மதராக இருந்திருக்காங்க, அதில் எந்த வகையான சந்தேகமும் கிடையாது. புத்லிபாய் பற்றி நம்ம எந்த ஒரு நெகட்டிவ் வார்த்தையும் சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு அவங்க தெய்வீகமான ஒரு கேரக்டர் தான். பட் ஆனால் அவங்க செயின்ட்டுங்கிறது வந்து சிக்கலான ஸ்டேட்மெண்ட்டு. ஏன்னா அவங்க குடும்பம், உறவினர் வட்டம் அல்லது கிராமம், அவங்க அறிஞ்ச மனிதர்களை தாண்டி ஒருத்தங்களுக்கு அவங்க வந்து மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படிங்கிறது சந்தேகமானது. தன் உதிரம் அல்லாத மக்களுக்கு செய்ய சேவை தான் கிறிஸ்தவத்தின் மையத்தில் இருக்கிற சேவைன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த சேவையை வந்து ஒரு செயிண்ட்டுக்கு அஸ்கிரைப் பண்ணுறது சிக்கலானது. புத்லிபாய் ஒரு செயிண்ட்டுங்கிறது சிக்கலான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான். இன் காந்திஸ் ஃபேமிலி த ராமாயணா வாஸ் ரெட் ரெகுலர்லி. ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் வாஸ் அ பிராமன் who taught him to memorize the texts of Vishnu. In later years, Gandhi expressed regret at not being a better Sanskrit scholar, and one of his grievances against English education in India is that it makes the natives lose the treasures of their own language. Gandhi became, however, a profound student of Hindu scriptures, although he read the Vedas and the Upanishads in translation only. ஓகே, நிறைய இன்னக்யூரேட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை பண்ணுறாரு ரோமேன் ரோலாண்ட். இது எல்லாம் காந்தி திருத்தி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். திருத்தினாரா திருத்தலையா
இது என்ன மாதிரி பண்ணார் காந்தி அப்படிங்கிறது தெரில. நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த பயோகிராஃபியோட ஃபஸ்ட் எடிஷனாக இருக்கலாம். ஒருவேளை இப்போ இந்த எடிஷன்ஸுக்கெல்லாம் காந்தி வந்து தெய்வமே இதெல்லாம் நீ தப்பு தப்பாக நிறைய சொல்லியிருக்கிறீங்க, இதெல்லாம் திருத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி திருத்த வச்சாரா, அப்படி இல்லையா, அப்படியே அதை வந்து போக விட்டாரா அப்படிங்கிறது தெரியல. நம்ம பார்க்கணும். சைட் பை சைடு மொமெண்ட் நான் ஒரு சின்ன இதையும் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். கரெக்டாக தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குதா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு வைஃபை ரீச் ஆகலை. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு எமர்ஜென்சி ஹெல்த் ரிலேட்டட் மெசேஜ். தட் லேடி சிம்சன்ஸ் ஓகே மாமா, டூ லெட் மீ நோ அபவுட் சிம்டம்ஸ் அண்ட் எனி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ். ஓகே ஷுவர் மா. He didn't answer my call, so I couldn't ask for symptoms. When he calls me, I'll call you back. நண்பர்களே, ஒரே ஒரு நிமிஷம், கொஞ்ச நேரம் எனக்கு இந்த ஒரே ஒரு நிமிஷம் வந்து கேப் கொடுக்கணும். அதே நேரம் நான் ஸ்ப்ளிட் ஸ்க்ரீனில் யூடியூப் செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். உண்மையாதனின் ஓகே, என்னுடைய முகம் பாதிதான் தெரியுது. ஸோ இந்த பக்கம் வரணுமா? இல்லை, இந்த பக்கம் வரணும். இன்னும் கொஞ்சம் டில்ட் டவுன் பண்ணணும். Okay friends, sorry for that interruption. Now we'll proceed with the reading. While still a boy, he passed through a severe religious crisis. Okay, இது வேண்டாம், நான் மகிழ்ச்சிக்கிட்டே பார்க்குறேன். While still a boy, he passed through a severe religious crisis. Shocked at the idolatrous form sometimes assumed by Hinduism, he became, or imagined he became, an atheist. And to prove that religion meant nothing to him, he and his some friends went so far as to eat meat, a frightful sacrilege for the Hindu. And Gandhi nearly perished with disgust and mortification. He was engaged at the age of 8 and married at the age of 12. At 19, he was sent to England to complete his studies at the University of London and at the law school. Before his leaving India, his mother made him take the 3 vows of Jain. Again, mistake, Hindu vows, which prescribe abstention from wine, meat and sexual intercourse. Again, இது எல்லாமே Hindu vows, not exactly Jain.
He arrived in London in September 1888, and after the first few months of uncertainty and deception, during which, as he says, he wasted a lot of time and money trying to become an Englishman. He buckled down to hard work and led a strictly regulated life. Some friends gave him a copy of the Bible, but the time to understand it had not yet come. But it was during his stay in London that he realized for the first time the beauty of the Bhagavad Gita. He was carried away by it. It was the light the exiled Hindu had been seeking, and it gave him back his faith. He realized that for him, salvation could lie only in Hinduism. He returned to India in 1891, a rather sad homecoming, for his mother had just died. And the news of her death had been withheld from him. Soon afterward, he began practicing law at the Supreme Court of Bombay. He abandoned this career a few years later, having come to look upon it as immoral. But even while practicing law, he used to make a point of reserving the right to abandon a case if he had reason to believe it unjust. இது எல்லாமே வந்து ஆரம்ப கால காந்திக்கு பொருந்தாது. பட் ஐ திங்க் ரொமைன் ரோலாண்ட் வந்து மெமரியிலேருந்து எழுதுறாரு, அதுவும் பிற்கால காந்தியை பற்றி எழுதுறாரு. ஸோ சில விஷயங்களை வந்து நம்ம மன்னிச்சாகணும். At this stage of his career, he met various people who stirred in him a presentiment as to his future mission in life. He was influenced by two men in particular. One of them was the uncrowned king of Bombay, the Parsi Dadabhai, and the other Professor Gokhale. Gokhale was one of the leading statesmen in India and one of the first to introduce educational reforms, while Dadabhai, according to Gandhi, was the real founder of the Indian nationalist movement. Both men combined the highest wisdom and learning with the utmost simplicity and gentleness. It was Dadabhai who, in trying to moderate Gandhi's youthful ardor, gave him in 1892 his first real lesson in ahimsa by teaching him to apply heroic passivity, if two such words may be linked, to public life by fighting evil, not by evil but by love. To public life by fighting evil, not by evil but by love. A little later, we will discuss this magic word of ahimsa, the sublime message of India to the world. Gandhi's activity may be Gandhi's activity may be divided into two periods. From 1893 to 1912, from 1893 to 1914, its field was South Africa. From 1914 to 1922, India. ஆக்சுவலாக நண்பர்களே, இதில் வந்து என்னோடய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு வந்து ஜம்ப் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் நான் உணர்றேன். ஏன்னா என் மைண்டுக்குள்ளேயும் ஒரு காந்தியோட பயோகிராஃபி ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. நான் எழுத வேண்டிய பயோகிராஃபி. அந்த பயோகிராஃபியில் நான் சில ஸ்டேஜஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதில் ஒன்று வந்து 1893 ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா 1912 முடியுது. அது ஏங்கிறது காந்தியோட ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நல்லா புரியும். 1912 ஒரு முக்கியமான ஸ்பேஸ் முடியுது. ஸோ 1912 கொண்டு போய் நான் முடிப்பேன். அந்த அர்த்தத்தில் நான் வந்து 1912 ஆட்டோமேட்டிக்காக என் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ரீட் பண்ணிச்சு. ஆக்சுவலாக அங்கே இருக்கிறது 1893 to 1914. So from 1893 to 1914, its field was South Africa. From 1914 to 1922, India. That Gandhi could carry on the South African campaign for more than 20 years without awakening any special comment in Europe is a proof of the incredible short-sightedness of our political leaders, historians, thinkers, and believers. For Gandhi's efforts constituted a soul's epopee. Epopee வார்த்தைக்கு என்ன மீனிங்னு தெரியல. A soul's epopee unequaled in our times, not only because of the intensity and the constancy of the sacrifice required, but because of the final triumph. That's one of the reasons நினைக்கிறேன் ரொமைன் ரோலாண்ட் வந்து காந்தியோட ஸ்டடியை எடுத்துக்கிட்டது. In 1890 to 91, some 150,000 Indian immigrants were settled in South Africa, most of them having taken up abode in Natal. The white population resented their presence, and the government encouraged the xenophobia of the whites by a series of oppressive measures
designed to prevent the immigration of Asiatics and to oblige those already settled in Africa to leave. Through systematic persecution, the life of the Indians in South Africa was made intolerable. They were burdened with overwhelming taxes and subjected to the most humiliating police ordinances and outrages of all sorts, ranging from the looting and destruction of shops and property to lynching, all under cover of white civilization. In 1893, Gandhi was called to Pretoria on an important case. He was not familiar with the situation in South Africa, but from the very first, he met with illuminating experiences. Gandhi, a Hindu of high race who had ஓ இங்கே அவர் கியூரியஸான ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துகிறாரு. ஏ ஹிந்து ஆஃப் ஹை ரேஸ் அப்படிங்கிறாரு. காஸ்ட்டுங்கிற சிஸ்டம் வந்து தெரியாதுங்கிற ஒரு இது இருக்கலாம். இந்தியா வந்து ரேஷியல் டிவிஷன்ஸாக பண்ணி வச்சுருந்த ஒரு பிரிட்டிஷ் சிஸ்டமோட ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்திருக்காரு, அல்லது அந்த சிஸ்டமை தான் உள்வாங்கி இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ரொமைன் ரோலண்ட். அதனால தான் ஹிந்து ஆஃப் ஹை ரேஸுங்கிறாரு. ஓகே. Gandhi, a Hindu of high race who had always been received with the greatest courtesy in England and Europe, and who until then had looked upon the whites as his natural friends, suddenly found himself the butt of the vilest affronts. In Natal, and particularly in Dutch Transvaal, he was thrown out of hotels and trains, insulted, beaten, and kicked. நம்ம வந்து இதை ஒரு காந்தி படமும் பின்னாடி நாமளும் வந்து ஒரு பெரிய எபிசோடாக, ஒரு மோஸ்ட் ட்ராமேட்டிக் எபிசோடாக ஆக்கி வச்சுருப்போம். ஒரு ட்ரெயின்லேருந்து தள்ளி விடுற எபிசோடு. பட் அதை வந்து அது ஒரு வார்த்தையில் தள்ளி கடந்து போகிறார் ரொமைன் ரோலண்ட். அதுவும் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஹி வாஸ் த்ரோன் அவுட் ஆஃப் ஹோட்டல்ஸுங்கிறாரு. ட்ரெயினை வந்து ரெண்டாவது தான் குறிப்பிடுறாரு. ஹி வாஸ் த்ரோன் அவுட் ஆஃப் ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் ட்ரெயின்ஸ் அப்படிங்கிறாரு. ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். காந்தியை வந்து நாம் பார்க்குறதுக்கு நம்மளோட சரித்திரவியலாளர்களும் சினிமாக்காரங்களும் நம்மளை எப்படி ஒரு காந்தியை வந்து திருச்சி ஒரு ஒரு காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல சான்று. ரொமைன் ரோலண்ட் மாதிரியான ஆரம்பகால ஆட்கள் காந்தியோட லைஃப்பை சென்சேஷனலாக பார்க்காம ஜென்வனான ஒரு ஸ்பிரிட்டை வந்து அவங்க வாசிக்க முயற்சி செய்திருக்காங்க. நோட் திஸ் பாயிண்ட் மை லார்ட். He would have returned to India at once if he had not been bound by contract to remain a year in South Africa. இது சந்தேகத்துக்குரிய ஒரு கிளைமு. நிஜம்தானான்னு தெரியல. காந்தி ஸ்டடி சென்டர் பெருமக்களே, இந்த பாயிண்ட்டை தயவு செஞ்சு எனக்கு நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி சொல்லணும். அண்ணாமலை சார், நீங்கள் தான் இதை சொல்லணும் எனக்கு. He would have returned to India at once if he had not been bound by contract to remain a year in South Africa. Doubtful. During these 12 months, he learned the art of self-control, but all the time he longed for his contract to expire so that he might return to India. But when at last he was about to leave, he learned that the South African government was planning to pass a bill depriving the Indians of the franchise. Depriving the Indians of the franchise. The Indians in Africa were helpless, unable to defend themselves. They were completely unorganized and demoralized. They had no leader, no one to guide them. Gandhi felt that it was his duty to defend them. He realized it would be wrong to leave. The cause of the disinherited Indians became his. He gave himself up to it and remained in Africa. Then began an epic struggle between spirit on one side and governmental power and brute force on the other. Oh goodness, என் தொண்டை கறக்குது. Oh goodness, 1 minute, let me recollect myself. Gandhi was a lawyer at the time, and his first step was to prove the illegality of the Asiatic Exclusion Act from the point of view of law, and he won his case despite the most virulent opposition. In this connection, he had huge petitions signed. He organized the Indian Congress at Natal and formed an association for Indian education. A little later, he founded a paper, Indian Opinion, published in English and 3 Indian languages. Finally, in order to work more efficaciously for his compatriots in Africa, he decided to become one of them. He had a lucrative clientele in Johannesburg
Gokhale says Gandhi was making at that time about 5 or 6,000 pounds a year. He gave it up to espouse poverty like Saint Francis. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் காந்தியை வந்து செயின்ட் ஃப்ரான்சிஸோட கம்பேர் பண்ணிக்கிறாரு ரொமைன் ரோலாண்ட். இதை கவனிக்கணும் மக்களை. He abandoned all ties in order to live the life of the persecuted Indians, to share their trials, and he ennobled them thereby, for he taught them the doctrine of non-resistance. In 1904, he founded at Phoenix, near Durban, an agricultural colony along Tolstoyan lines. He called upon his compatriots, gave them land, and made them take the solemn oath of poverty. He took upon himself the humblest tasks. For years, the silent colony resisted the government. It withdrew from the cities, gradually paralyzing the industrial life of the country. Oh, gradually paralyzing the industrial life of the country. இதெல்லாம் ஒரு மிகையான ஸ்டேட்மெண்ட் நினைக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு காந்தியன் மூமெண்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருந்ததாங்கிறது சிக்கலான ஒரு கிளைமு. காந்தியவாதிகள் தயவு செய்து பதில் சொல்லவும். It withdrew from the cities, gradually paralyzing the industrial life of the country, carrying on a sort of religious strike against which all violence, was powerless, just as the violence of imperial Rome was powerless against the faith of the first Christians. ஸோ ரோலாண்டோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, கிறிஸ்டியானிட்டியோட சர்வைவல், அதுவும் முக்கியமாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு இருந்த அந்த பைட்டி, அவங்களோட சின்சியரிட்டி, அவங்களோட உண்மையான ஃபெய்த் பிற்பகுதியில் வந்து கிறிஸ்டியன்ஸுக்கும், மிக முக்கியமாக ரோலாண்டோட சமகாலத்திய கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு சுத்தமாக இல்லைங்கிற ஒரு ஆதங்கத்திலேருந்து தான் அவர் வந்து தொடங்குறாரு. அந்த அந்த லென்ஸ் வழியே தான் அவர் காந்தியையும் பார்த்துருக்காரு. அது தப்புன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, அது ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான், அதில் எந்த வகையும் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது. ஆனால் ஒரு ஒயிட் கிறிஸ்டியன் வந்து ஒரு கருப்பு காந்தி கிட்ட கிரைஸ்ட் பார்த்தாரு அப்படிங்கிறதே உலக அதிசயங்களில் ஒன்றுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால் நம்ம எந்த இடத்துலையுமே ரோலாண்டை வந்து சந்தேக பார்வையில் நோக்கலாகாது. இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ரைட்டர்ஸ். மறுபடியும் குரல் தழுதழுக்குது எனக்கு. Yet very few of these early Christians would have carried the doctrine of love and forgiveness so far as to help their persecutors when in danger, as Gandhi did. Whenever the South African state was in serious difficulties, Gandhi suspended the non-participation of the Indian population in public services and offered his assistance. In 1899, during the Boer War, he organized an Indian Red Cross, which was twice cited for bravery under fire. Sorry, friends. When the plague broke out in Johannesburg in 1904, Gandhi organized a hospital. In 1908, the natives in Natal revolted. Gandhi organized and served at the head of a corps of brancardiers. The government of Natal tendered him public thanks. But these disinterested services did not disarm the hatred of the whites. Gandhi was frequently arrested and imprisoned, and shortly after official thanks had been proffered for his services during the war, he was sentenced to imprisonment and hard labor after being beaten by the mob and left behind as dead. But no abuse, no persecution could make Gandhi renounce his ideal. On the contrary, his faith in it grew stronger for his trials. His only reply to the violence meted out to him in South Africa was the famous little book, Hind Swaraj, published in 1908. This pamphlet on Indian home rule is the gospel of heroic love. For 20 years, the struggle lasted, reaching its bitterest phase from 1907 to 1914. Sorry, friends. மன்னிக்கணும்.
Okay, control. Although the most intelligent and broad-minded Although the most intelligent and broad minded Englishmen in Africa were opposed to it, in 1906, the South African government hastily passed a new Asiatic law. This led Gandhi to non sorry, this led Gandhi to organize non-resistance on a large scale. In September 1906, a huge demonstration took place at Johannesburg, and the assembled Indians solemnly took the oath of passive resistance. The Chinese in Africa joined the Hindus and Asiatics of all races, religions, and castes, rich and poor alike, brought the same enthusiasm and abnegation to the cause. The Asiatics were thrown into prison by the thousand, and as the jails were not large enough, they were hurled into the mine pits. But it was as if the prisons fascinated these people when General Smuts, their persecutor, called conscientious objectors. Sorry, whom General Smuts, their persecutor, called conscientious objectors. 3 times Gandhi was thrown into jail, while others died as martyrs. The movement grew. In 1913, it's in sorry, in 1913 it spread from the Transvaal to Natal. Huge strikes and monster meetings, masses of Hindus marching across the Transvaal, alarmed and excited public opinion in Africa and Asia. All India was stirred to indignation, and the Viceroy, Lord Hardinge, driven by public opinion, finally lodged a protest against the government of South Africa. The indomitable tenacity and the magic of the great soul operated and won out. Force had to bow down before heroic gentleness. The man most bitterly opposed to the Indians, General Smuts, who in 1909 had said he would never erase from the statutes a measure prejudicial to the Indian, sorry, who in 1909 had said he would never erase from the statutes a measure prejudicial to the Indians, confessed 5 years later in 1914 that he was glad to do away with it. An imperial commission backed Gandhi up on almost every point. In 1914, an act abolished the £3 poll tax, while Natal was open to all Indians desirous of settling there as free workers. After 20 years of sacrifice, non resistance was triumphant. Sorry, friends, please give me a minute for recovery. Okay, friends, sorry for that interruption. Now we'll proceed with the reading. While still a boy, he passed. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மொபைலோட லைட்டு வந்து என் மேலே விழுது. அதை நான் கவனிக்கிறேன், தெரியுது. நான் வீடியோ செக் பண்ணும்போது அது என் ஃபேஸில் விழுறது தெரியுது. இது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கலாம். அப்படி டிஸ்டர்பிங்காக இருந்தால் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிடுங்க. அண்ட் எனிவே, என் முகத்துக்காக நான் இந்த வீடியோ பண்ணலை. என் முகத்தை யாரும் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணலை. ஒரு வகையில் குரலுக்காக பண்ணுறேன்னு சொல்லலாம். ஒரு வகையில் இது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ரீடிங். அந்த அர்த்தத்தில் இந்த குரலுக்காக தான் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோஸ்
கேட்கணும். ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்காக நான் செய்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது. கேட்கணும். எனக்கு பாட்காஸ்ட் தான் பண்ணணும்னு ஆர்வம். பட் சில நேரங்களில் நம்ம ரொம்ப ஃபேக்காக இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட முகபாவனை காட்டி கொடுத்துரும். அந்த வகையில் வீடியோ பெட்டர்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பாட்காஸ்ட்டை விட. இது எல்லாமே ஆக்சுவலாக நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற வீடியோஸ் எல்லாமே பாட்காஸ்ட் தான். பட் ஆனால் அதை நான் வந்து வீடியோவாக ஏன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஒருவேளை நான் சொல்கிறது வந்து ஃபேக்காக இருக்குது அப்படின்னா பார்வையாளர்கள் நீங்கள் வந்து அதை டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி, நீ போங்காட்டம் வாய் ஒன்று சொல்லுது ஆனால் உன் கண்ணு வேற சொல்லுது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும். அதுக்காகத்தான் நான் இதை வீடியோவாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் கோ பேக் டு த புக். When Gandhi returned to India, he had the prestige of a leader. Since the beginning of the century, the movement for Indian independence had been steadily gaining ground. 30 years before, a few broad-minded Englishmen, among whom were Evo Hume and Sir William Wedderburn, had organized the Indian National Congress. Victorian liberals, they had given the Congress a loyalist stamp and tried to consolidate India's claims with the demands of England's sovereignty. In the meantime, however, Japan's victory over Russia had awakened the pride of Asiatic peoples, and Indian patriots resented Lord Curzon's provocative attitude. An extremist party was formed in the heart of the Congress, and its more aggressive nationalism corresponded to a general sentiment throughout the country. Until the War of 1914, however, the old constitutional part remained under the leadership of J.H. Gokhale, who was a great Indian patriot, although he believed in loyalty to England. Although the Indian Congress, reflecting general sentiment, was in favor of home rule or Swaraj, the various members disagreed as to the form this home rule should take. Some members believed in cooperation with England. Others wanted to drive the English out of India. Some advocated the dominion system as in Canada, while others assented that India should aspire to become an independent nation like Japan. Gandhi proposed a solution. It was religious rather than political, but at bottom it was more radical than any of the others. The principles are to be found in his Hind Swaraj. But as this solution was based on conditions in South Africa, Gandhi realized it would have to be modified to suit conditions in India. He also realized that while his stay in South Africa had made him unfamiliar with conditions in India, it had proved what an irresistible weapon of ahimsa, non-violence, could be, and he determined therefore to study conditions in India in order to adapt the weapon of ahimsa to them. At this time, Gandhi felt no antagonism for England. On the contrary, when the war broke out in 1914, he went to London to organize an Indian ambulance corps. He honestly believed himself a citizen of the empire. He refers to his attitude again and again, as in his letter addressed to every Englishman in India, published in 1920. No Englishman, he says, served the government more faithfully than he during 29 years of his public life. He risked his life 4 times for England, and until 1919, he sincerely believed in cooperating with the government. But now he can do so no longer. Gandhi was not the only one to experience this change of feeling. In 1914, all India had been carried away by the hypocritical idealism of the so-called war for justice. In asking for India's support, the English government had held out the most brilliant hopes. The granting of home rule, which the people longed for, was said to depend on India's attitude in the war. In August 1917, the clever Indian secretary E.S. Montagu promised India a government responsible to the people. Sorry friends, ఒరే ఒక సెకండ్. అమ్మా, ఎందుకు ఈ తలుపులన్నీ తీసి పెట్టేస్తావు? ఈ తలుపులు ఎందుకు మా తీసి పెడతావు? నాకు ఏసీ రావట్లేదు, ఎందుకు ఉక్క పెడతా అని చూస్తే తలుపులు తీసేసిండావు. వంట రూమ్ తలుపు తీసి పెట్టేస్తా ఉండవు, నాకు ఏసీ రావట్లేదు. దయచేసి ఆ తలుపులు తీయద్దమ్మా దేవుడా. ఉక్క పెట్టేస్తా, ముందంతా బాగా వస్తా ఉండింది,
ఇప్పుడు ఒక్క పెడతా ఉంది, ఎందుకు రాని చూస్తే తలుపు తీసి పెట్టేసిండావు. సారీ, నీకు వినపడాలి కదా. Sorry friends, that was a small spat with my mom. In August 1917, the clever Indian secretary E.S. Montagu promised India a government responsible to the people. A consultation took place, and in July 1918, சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப வருத்தம் அளிச்சிருக்கலாம் எங்கள் அம்மாவை நான் ஏன் கத்துறேன் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா காதில் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது. காதில் வேர்க்கும் போதெல்லாம் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வளருது. அது இன்ஃபெக்ஷன் வளர வளர எங்கள் அம்மா தான் புண்படுவாங்க. எனக்கு காது போனால் போட்டோம், நாசமாக போட்டோன்னு தான் நான் இருக்க விருப்பப்படுறேன். பட் ஆனால் அதிகமாக வருத்தப்படுறவங்க அவங்களா தான் இருப்பாங்க நான் வழியில் துவைக்கும் போது. ஆனால் அதே நேரத்தில் ஏசி வரலன்னா காதில் வேர்க்க ஆரம்பிக்கும், மறுபடியும் எனக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வளரும், திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆகும். இதை அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு. A consultation took place, and in July 1918, the Viceroy, Lord Chelmsford, and Mr. Montagu signed an official report recommending constitutional reform in India. The Allied armies were in a most precarious position in the early days of 1918. On April 2, Lloyd George had sent an appeal to the people of India, while the War Conference sitting at Delhi in the end of the same month had hinted that the hour of India's independence was near, and India had replied as one man, while Gandhi promised England his loyal backing. India contributed 985,000 men and made tremendous sacrifices, and she waited confidently for the promised reward. The awakening was terrible. Danger was over in the end of 1918, and gone was the memory of services rendered. After the signing of the armistice, the government saw no reason for feigning any longer. Instead of granting the promised liberties, it suspended whatever freedom already existed. The Rolland bills proposed at the Imperial Legislative Council at Delhi expressed an insulting distrust of the country, which had given many proofs of its loyalty. These bills aimed to establish definitively the provisions of the Defense Act imposed on India during the war, and made secret police services, censorship, and all the tyrannical annoyances. Sorry friends, I think இந்த இடத்துல வாசிக்கிறத நிப்பாட்டணும். ஏன்னா எங்கள் அம்மா வேறு கத்திட்டேன், நான் மைண்டு டிஸ்டர்ப்ட் ஆகிடுச்சு. வாசிக்கிறது ரிஜிஸ்டர் ஆகலை, மைண்டு வேறு எங்கேயோ யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஐ எம் வெரி வெரி சாரி. ஐ எம் அட் பேஜ் 23. இந்த இடத்துல வாசிப்பை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன். லைவ் வீடியோவே எண்ட் பண்ண போகிறேன். நவ் ஐ எம் இன் a வெரி பேட் மூட், கில்ட்டி மூட், குற்றமானப்பான்மை, மன்னிக்கணும். ஸோ லெட் மீ கோ நவ். டைம் நவ் இஸ் 9:15 ஆகுது. டின்னர் முடிச்சுட்டு இஃப் பாசிபிள் ஐ வில் பி பேக் அட் அரவுண்ட் 10:30. அதுக்கப்புறம் ஒரு மணி நேரம் வாசிப்போம். லெட்ஸ் see how it goes. தேங்க்யூ நண்பர்களே.